P to type the P key. Search typing.com. Google. Just enter. If you have no account, then sign up for account and then log in. হাই পিপল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকনিক্যাল কাউন্টারমেজার। আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো কি করে 50 ওয়ার্ড পার মিনিট টাচ টাইপিং করা যায়। সেটা সম্ভব উইদিন 2 মান্থের মধ্যে। 1 ঘন্টা করে প্রত্যেক দিন কেউ যদি প্র্যাকটিস করে, টাইপিংয়ে সময় দেয়, তাহলে পরে 50 ওয়ার্ড পার মিনিট টাচ টাইপিং করা খুব সহজেই সম্ভব। কোনোরকম কোনো কোর্স পারচেস করার দরকার নেই। সম্পূর্ণ বিনে পয়সায় অনলাইনে স্টেপ বাই স্টেপ লেসনগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। শুধুমাত্র দরকার একটু ডেডিকেশনের। পুরো প্রসেসটা আমি বলছি, তার আগে আমি দেখে নিচ্ছি একটা টেস্ট করে, টাইপিং টেস্টটা দেখাচ্ছি তোমাদের। ভিডিওটা লেন্দি না হবে, তাই জন্য আমি 1 মিনিটের টাইপিং টেস্টটা চুজ করব। চলো দেখা যাক। দেখে নাও, স্পিডটা আমার এসছে 51, তাই তো? তো এটা শুধুমাত্র সময় লাগবে 2 মাস। 1 ঘন্টা করে প্রত্যেক দিন সময় দিতে হবে। যতগুলো অনলাইন ওয়েবসাইট রয়েছে, গুগলে সার্চ করলেও দেখতে পারবে। typing.com বলে যেটা ওয়েবসাইট রয়েছে, এটা বেস্ট। সব থেকে ভালোভাবে শেখানো হয়েছে লেসনগুলো। তো একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে, ইমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে অ্যাকাউন্ট করে নাও, তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার কাছে। একদম পুরো কোন ফিঙ্গারটা কোন লেটারে প্লেস করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ একদম ফটোগ্রাফিকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। কোন রোতে হোম রো, আপার রো, লোয়ার রো, এভরিথিং স্টেপ বাই স্টেপ খুব সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে কিবোর্ডের দুটো, এখান থেকেও কিবোর্ড পারচেস করতে পারো। আজকাল মোবাইল ওটিজি কেবলের মাধ্যমে কানেক্ট করে কিবোর্ডটা মোবাইল থেকে টাচ টাইপিংটা শেখা যায়। আমরা সকলেই জানি টাচ টাইপিংটা কতটা ইম্পর্টেন্ট। সরকারি বেসরকারি সংস্থাতে স্কিল টেস্ট কোয়ালিফাই করতে হয় কিছু কিছু পোস্টের জন্য। তাছাড়াও যারা ল্যাপটপে কম্পিউটারে কাজ করে থাকো, স্পিড সময় বাঁচানোর জন্য স্পিডটা গেইন করা হয়, টাচ টাইপিংটা শেখা হয়, ফোকাস বাড়ে। টাচ টাইপিং শেখো, ফোকাসটা গেইন করো, তোমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করাও নিজের মধ্যে। আমি নিজে 3 বছর প্রাইভেট আইটি সেক্টরে কাজ করেছি, অভিজ্ঞতা রয়েছে 3 বছরের। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো, হেল্পফুল মনে হলে। আমাকে সাপোর্ট করার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। নেক্সটে আরও টেকনিক্যাল ইনফরমেশন নিয়ে চ্যানেলে আসবো, ভিডিও আপলোড হবে। টাটা। Type the word U, uppercase Y, to type the up.
Oh. Oops. Oops. Stop. Oops. Oops. E. Oops. D. Basketball. Oops. Oops. Congratulations, you have completed this typing test. You spent 3 minutes 0 seconds and your speed averaged 54 words per minute with 97% accuracy.